I am not circumcised. I give birth normally. Women who are circumcised always complain because they go through delivery with difficulties. I was circumcised at the age of 8. I got married at 14, and I had my first child at 16. In the maternity, we have difficult deliveries, and especially at the level of excisions, because there are a lot of complications. يا ابوي يعني لما بدي كل تم البنات دليل ولا سنسون طهورهم خلاص وي انا كل فكر فوقهم انا ده كيورو ندورهم بس شكل انا جدنا ده ولا نخلو ابانا كل سو انا كل سو له يالنا نسوي ان شاء الله شنو رماد اخوي قال لي انا ده بنات ده ما تطهرهم ما في طهوره ده زمان فات طهوره شغلنا الزمان بنات ده ما تطهرهم خلوهم يقعدوا كده عشان بنات ده طهوره ده شغلنا الزمان انا جدود اليوم ده طهوره ناس خلوها وانتوا قلتوا تطهروا بنات ده ما تطهرهم قال لي انا ده خلوهم انت كمان دوري تطهروها هناك كلها هناك كده شيلي هجينا انا نطهروها بس شغلنا جدودنا لما نقدر نخلو شكرتك يا بنيتي كلام الاوريتي ده كلام الادين شغل القلبي بدوره بس اوريتي لي وبأن ده الناس انا زمان شغل انا جدودنا ده ما نقدر نخلو القعده ده ما تتخلى وانا قاعده حيه في حياتي ده دي كويني ده يتفورون بس هيا يا عمي انا كل فوق الكلام انا من زين ابدا خليني نخلو مننا بناوي ده كل ما يدوروا والدكتور كل اورانينا وكنا انا والودا ده جاي ازي بناوي ده وخلينا نخلو مننا سيكي انا جدودنا لكن خلينا نخلو وانت بس رمات انت بنادم كبير انا لبهيلي نادم بوليتيك كبير في لبهيلي وانت تطهر عيالك ده سيما عدل ناس اخر ده يورشوا وانا نسوي كيف ولا جماعه اورولا نسوي كيف تسوي كيف ده زمان ده ناس ما جاي اوروكو جاي خافوا ولا جاي خجلوا بس ما جاي اوروكو ما دروش شغل ناس خلوه خلاص لازم ما تسوي من زمان ده انت شغل ده قاعده شغل من زمان كنا نلقى بسوده ما لما حجيتي هسه اليوم قبل تجي تستاتي وتوريك ما يتهورهم يال بأسس لهم ده شغل انا زمان الناس ما ولا يقدر يخلوا العاده ما تخلصي يسوق بس يتهورهم بس بنات ده يتهورهم ده قال لي انا ده قريتك خلوكم قلت ما تخلوك من خلاص طهورهم فاطمه نعم عمي تعالي كده يا بنتي جيت يا بنتي دوري جنبي هنا كده يا بنتي طيب بقيت مره نديك كده ترى على سمها طيب بقيت مره نديك كده تدوري كده يا بنتي كبرتي كده يا بنتي شكرا عمي سنه 10 وايده سنه 10 وايده هرسي بقيت بليس سمها كده عندي كلام وايد في نورك تدور كده ورك كده حسن دورك في النور عليك يا سكون علمنا ندور انت خروجي ترى كاي امي تهورا انا ما ندور ترى تهورا ده حارو جي وريقص ذاته سنه 10 وايده تميتي يا بنتي عندي كلام وايد في تدور كده ورك كده علم كن دور انا اجلك يا بنتي شكرا انا جدودنا ندور سولك علم ده انت خروجي ترى يا سامي امي كان ابوك ده نور السلام عليكم وعليكم السلام انتوا عافيين عافية ما كنت عافي جينا نجيلك بنيتك في كلامنا لا يومنا كان طهورة ده بس جينا نجيلها فوق انزين يا تعافي بنتي ما ندور تهورا ده ترى حارتا شغل العاده ترى بنتي نسوى بس نسوى يا سامي زين لا بنتي لا سمها مرتيني في البلاب لا بنتي لا متغورا ما شاء الله ده بمشي بنادى الدهار تجيكوا تقول بس يا سامي زين يا بنتي كل بلياري كل انت بني ريدي كده بنتي كان تقول كده تجي مرة نديك السما كده بنتي يا سامي
السلام عليكم. وعليكم السلام. فاتيري جدا. بركة بيجي. الله يبارك. الجابك تعرفي سي. بيرفع. دور الفخر بنكسي فاتيري ده كوا غاري جنبنا. يودي زي مرة. هذين بنات هذين لو كمان طهران ولا بكون. شغل بقعدة ده. أبوه هو البكان. يكل بالبكان شباب يقول ما بطهران ما بكون سي. ولا بخلص. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. مريم. نعم. جيتي سي؟ جيت. بركة بيجيك العجلة الله دي. يبارك. والله العادات ده سي ما بنخلوا لنا. ما بالخير. شغل الجدود. ما نقدر نخلو سي. دور طهر جي كويتي. ده زي مرة ده كنيمة. بالبكان شباب يقول أنا بنادي قاعد يقول بجيب الطهيرة هذا. ما زينة. أبغى تاكل بمعلم شباب يقول أنا نادي بجيب الطهيرة هذا ما زينة. وتعرف العادات سي؟ العادات نعرفهم العادات ده سهينا انت كمان خلصت بالآخر العادة ده سهين ساكت. شيء كله بيجي فيها أنا قبل كده بخدم تبى خدم فيه ده شيء بيجي كله ما في شيء كله بيجي فيها. أما اللي بنتي ده فال قاري زينة بدي. أم بنتي القاري دي على دي. بس قامت تترتي اللي قال بنتها قال فت قال ما يتهيروها. قال بفلت فوقهم بيصير فوقهم كيف بنات قال شيء بالقام ما في كمان شغل علي أنا هجرة ما طلعت فوقيها. ده سي هجرة. لما نمشي داخل سير خدميكي خلاص. السلام عليكم بابا. السلام. انت عافي بابا؟ عفوا. انت عافي؟ عفوا. الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. تفضل جاي. ان شاء الله. انت عافي زي؟ عفوا والله. الحمد لله. ان شاء الله. ما شاء الله. بركة. يا مان انا ما اشوفك عافي زي؟ عافي ليه؟ زين. انا اول ما شايف قاعد في البرني كي. يو زين. ويه؟ برني ده وين كي؟ مروة. يو ما شاء الله. قاعد في مروة. ما شاء الله. مستر. يوا؟ انا بس من بنا كده. وتكو فاطمة دي. عجبني وجيب. وي فن بتي. وي. يوا؟ عجبني وجيب بدورة. يو. زين. وي. زين. وتعرف شنو في بنات انا هسه وي. بنات كثير مطهرات. نعم. بنات كثير مطهرات. يوا؟ وانا ده بدور بنت ما مطهرة. زين. وي. ودورة بسوي شنو؟ الدورة ده السبب حقه كثير بابا. عجب. والله. بني ما مطهرة؟ بني ما مطهرة. ايوه. زين. عجب لين. الظهور ده ها مشاكل حقه كثير هسه بنات كثيرات قلبوا وجلوا الوالدة ده أو والدتهم لقى قاسي أو كملوا بالموت وده الشغل عجب أنا خوفاني كي قول بني مطيرة ده ما باخدها صحيح وبدور بني ما صحيح أما شغل عجب مرة والله شغل عجب بس زين أنا بشاور دقو تمام تمام أنا بشاور تمام وخلاص نلوم إن شاء الله تمام زين أنا أقوله ودري قدامك زين أمشي أكمل دوانتي بقبل فوق ما شاء الله تمام زين إلا يا ماهر ما شاء الله تمام ما شاء الله ما شاء الله اللي يوديك عافية اللي يوديك عافية إن شاء الله ما عجب هو ده بيقلبس ما مدة بني ما مدهر ده في اللي يلقى وين الله يمشي يفتش بني مدهر كده ما مدهر كده ما يلقى إن شاء الله ما يلقى وده ما يلقى الله يمشي يفتش من ما يلقى ما عجب ده ده سيكي ما مننا لا إني ما كده ما بقولها لا بس أجيب له
السلام عليكم. وعليكم السلام أستاذ بنيتي. طوال. ودي جدا. طوال. عافية. بارك. جيتي لنا عافية بس. عافية ترى ماما. جيتي كده جيتي لي والودة ترى. ما عرفت. أما أنا يومين بتين تيجي بوجاني. بتين كيف بوجاني؟ أما كيف كيف بوجاني كيف؟ علي يوم كم؟ يوم اثنين. سامي نشوفوا نرجو أبوكي كان جارنا. مش بقى كان جارنا مارتين ده تشوفيكي ما أدري. سامي. السلام عليكم. وعليكم السلام. دكتور عافية زي كيف؟ إذا ولد ده ولد ده تبغى مرأة ولا راجل؟ ها؟ ولا نمشي لما نكفوا كم دكتور؟ نكفوا كم؟ جبت لنا خبر إنه أجي ليه تقول؟ خبر جبت له أوري لنا كي دكتور خبر اللي جبت له كورة ما خبر حلو ما في ها صغيرة والدروة بنتك توفت إيه؟ يا بنتي يا بنتي يا بنتي إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم. عليكم السلام. قاعدين عافية. بركة. قاعدين كده عافية. الحمد لله. بركة. من الفقدة. هي بنت كلكم مسكينة بيجي لها في اليوم. سلام مع الدنيا. الحمد لله. الدنيا كان دي بس حالة. إلا الصبر بس. إلا الصبر. عليكم السلام. عليكم السلام. الحمد لله. شنو حالكم؟ الحمد لله. من الموت. البيت كله بيجي لها في اليوم. دولة. كلاوة. كلاوة. الله يولوك الصبر. آمين آمين. مرتين قال قال نيجي نلاقى هنين. وين نيجي نسمع كلامه. يا جماعة ساموني لكن شغل النوري كورة كان شلتورة ينفاكو عشان هسا أنا موت أنا فاطمة كل الطهورة والطهورة عندنا في اللبتان نقول هي ما زينة لكن انتو في لب الهلة تلبروا وتصوى طهورة عن البيت وهي ما زينة عشان انتو ما تعرفوا شغل البكون هسا داكو شفتوا في انكو يوم بقولوا لو كرة ما قد تقربوا كلام داري تقولوا شغلنا جدودنا نسوى ما نقدروا نخلوه داكو شفتوا في انكو هذا كان تسمو حقيرة خلوها منكم الطهورة عن البيت عشان هي ما زينة الطهورة البيت دقا ما تشعر بقلا في الطهورة ما أسس الطهورة سي ايوه هنبذل الطهارة ومن اليوم كان الطهورة خلاص خليتها ده بعدين نشغل انا الدكتوريه تودينا الدلجين النسوان قال لك من اليوم هذا الطهورة خلاص انا خليتها انا كل قال سميت الكلام انا زينب من زمان الدواء عليه يجري في راسي I was circumcised at the age of 8. I got married at 14. And I had my first child at 16. In those days when I was sent into marriage, the girl's opinion was not sought, neither on the choice of husband, nor about the time of marriage. The girl was simply prepared and given out for marriage. I am not circumcised. I give birth normally. Women who are circumcised always complain because they go through delivery with difficulties. Sometimes the vagina is tightened and sometimes the doctor has to intervene either through a cesarean section or use a pair of forceps. At that time we lived in the rural area. It was quite difficult to get to a hospital. I spent 2 days at the hospital before giving birth to my first child.
I was so tired. I was unable to push the baby out. They had to help me by tearing me up with a razor blade to bring the baby out. Many women and girls are usually circumcised. You see the head of the child, but for her to send out the baby is impossible. And if the girl had not received any advice from a nurse here or elsewhere, she takes fright as soon as she enters here and begins to convulse. Female circumcision is at the level of the clitoris. They cut the clitoris, and even when the wound is healed, the tissues fail to relax during childbirth to allow the passage for the head of the fetus. This causes tears, and we are sometimes obliged to carry out episiotomies and sometimes caesareans. They are mainly perineal tears, and the girls get badly ruined because instead of it occurring at the posterior side, they rather occur at the anterior side since the clitoris is cut. It leaves scars which tears easily. I do not give birth normally. Every time it is necessary to tear me up to bring out the baby, and then they redo the stitches. We carry out many episiotomies. We do not count them, but they are many. But for the caesareans, we carry approximately 7 a month. I also have problems during sexual intercourse. I feel pain. Sometimes I have wounds everywhere, and I only recover after a few days. I treat the wound with some hot water. When a girl is circumcised, it closes up by itself after some time. When the girl gets married and there is difficulty in penetration, the husband uses a razor blade or a small knife to reopen the passage. A girl aged 13 or 12 who conceives a big baby and who fails to have prenatal follow-up would generally present a state of oedema of the face. All the body is inflated. They sometimes bring her when she has already been tampered with by the traditional midwives. They come with an inflated vulva in an unconscious state. There are deaths, but they are not very high. It is especially for those who come with serious complications. As you have just said, at the level of the Logon and Shari division, excision is a reality. It is first of all a question of ignorance, but also an issue that needs awareness raising. At the level of the divisional delegation of the Ministry of Women's Empowerment and the Family, we try to develop a strategy of proximity sensitization. We develop interpersonal communication with these women, and we do it in the local language. I speak more of Arabic with them, and sometimes, since we have introduced activities with regard to the practice, I tell them formally that it is a practice which must be abandoned. You know, on the surface, it is not easy to say that the practice is decreasing. For the moment, we do not have reliable statistics which can allow us to say that the phenomenon is reducing. Not really beyond 50%, but around 40 to 45%. I believe that the phenomenon has reduced in a way, considering the fact that at the level of MINPROF, we introduced actions which contribute in the fight against this practice. And in the year 2008, the Minister for Women's Empowerment and the Family offered some equipment. And I realize that it is thanks to these small actions that the women are becoming aware. Because some people say it is commercial practice, they come up with the idea that they abandoned the practice and were not rewarded in return. Thus, I believe that with this gesture, these women will succeed in abandoning the practice slowly.
It is difficult to stop the practice over here. Often, we speak to them, but they carry on even in secret, doing it themselves with their razor blades in their homes where we cannot see. The divisional officer convened us many times regarding this issue. Numerous organizations such as yours visit us regularly to sensitize the populations. It has been almost 2 years since we stopped circumcision within my community. Some people of the Yeri community still practice it. Others stopped. Some among these populations across the borders to do it in Nigeria or in Chad. They return 1 or 2 months later with their child. Here in our neighborhood in the district of Kuseri and in the chiefdom of Amchedere, we understood. We don't do it anymore. The state took a decision and the divisional officer asked us to hand in the names of those who do it in secret to the commissioner. The Lawan of our sector summons all the local chiefs and the marabouts for sensitization. The marabouts even said that excision is irrelevant and it is not recommended by the Quran. People do it out of habit. We want everybody. If someone does it, we report him to the gendarmerie brigade or to the commissioner. So, we tell our relatives to listen to what the government tells us. They know that excision is a reality and that it involves risk, and that could include death. I think that besides sensitization, it is necessary that there is also a legal means which involves sanctions. I believe that it is one of the methods that can be used to reach the goals of eradicating female circumcision and early marriages. It is the responsibility of the state. Sometimes we want to arrest an offender or impose a fine, but as soon as the prosecutor is informed about the initiative, he calls us into order. He says that we are not appointed to implement acts of justice. At the level of MINPROF, we have ways and means to eradicate this phenomenon. Article 350 of the Penal Code condemns mutilations generally, but I believe that there remains a lot to be done so that the fight against FGM is effective. We certainly have to begin with advocacy to make the authorities, including the MINPROF, to really fight against this practice. But we also need laws. Mais il faut qu'il y ait des lois.